The radio station that stays on top of the news. All day. Every day. We are like no other. First of its kind in Ibadan. Constantly on the green. Giving you the best of broadcasting 24 hours. Akojopo 88.7 FM. The People's Voice. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies the good evening to you and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: President Tinubu directs rollout of free healthcare for low-income retirees. Oyo government cracks down on street trading, open grazing. Rwanda agrees to take in up to 250 migrants deported from the U.S. Nigeria to host 2027 African Schools Games. And all the details. President Bola Ahmed Tinubu has directed the expedited rollout of the Free Healthcare Access Initiative for low-income retirees under the Contributory Pension Scheme, describing it as a critical component of social protection and dignity in retirement. This was disclosed in a press statement signed by the Special Advisor to the President, Bayo Onanuga, today that the President gave the directives after receiving a briefing from the Director General of the National Pension Commission, Omolola Olowurawo. President Tinubu also called for the prompt implementation of long overdue pension increases and a minimum pension guarantee, which will provide a safety net for the most vulnerable pensioners under the CPS. The Economic Community of West African States Commission has called for enhanced coordination among police forces across its member states as part of ongoing efforts to strengthen the regional security architecture and respond more effectively to escalating threats in the region. At ECOWAS Police Focal Point Officers meeting held in Abuja today, senior officials and representatives from across the 15 member states gathered to discuss progress, challenges, and strategies in preparing regional police forces for peace support operations under the ECOWAS Standby Force. Delivering remarks on behalf of the ECOWAS Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, Ambassador Abdel Musa, the acting head of peace support operations, Sonny Adamu, emphasized the critical objectives of the meeting. Adamu noted that the gathering was part of a broader initiative to prepare ECOWAS's multi-dimensional standby force comprising police, military, and civilian components to respond swiftly to crises, highlighting that the security situation in West Africa requires a dynamic, collaborative approach. The Oyo State Rule of Law Enforcement Authority, OYRLEA, has begun its enforcement against street trading and open rearing grazing regulations and other related laws in the state. The enforcement team of the authority, led by the chairperson, OYRLEA Justice Aderonke Aderemi, alongside the chairman, Environmental Task Force, DCP Francis Ojomo, carried out the exercise yesterday in Ibadan, the state capital. The Ministry of Information released this in a statement to newsmen today in Ibadan, stating that the duo emphasized the state government's readiness and swift response to tackle and sort every related offense, thus prosecuting violators of the extant laws, adding that the enforcement highlight a crackdown on street traders at the Bodija Market, Ibadan, with the evacuation of many stores and mobile counters, as well as wares and goods displayed by the roadside. Speaking, the chairman of OYRLEA reiterated the agency's commitment to enforcing environmental and sanitation laws, as well as anti-open rearing and grazing regulations,
and other related laws in the state. The recent wave of unstable weather from cold early mornings to scorching afternoons and unexpected rainfall has disrupted daily routines and affected the health and livelihoods of many. However, the effects have been more severe for people who work outside or run small businesses. Akojopo FM News correspondent Faith Omotola reports on the recent unstable weather and its impact on business and health. Rainy season is one of the most anticipated seasons of the year, especially for farmers and those in need of rainwater. However, the recent constant rainfall experienced in Ibadan and other major parts of the country has made residents adjust their daily lives. The unpredictable weather continues to affect daily life, especially for people who work outside or run small businesses are facing the impact the most. Some dress in warmer clothes, others adjust their work hours, and many are taking health precautions to stay safe and continue with their daily routines. From business disruption to health concern, people are doing their best to adapt to the changing weather. A trader explained how the unstable weather has affected our business and our health. It's a little different because sometimes when the weather changes, people that want to enjoy they'll be running. Even that sometimes I will not be able to answer them. Once they say I'll be managing the books, I'll not be able to. So it has a great impact on the business. The weather is too cold. I cannot lie to you. It's too cold. Even I just get in of the Qatar and cold. Recently I have the Qatar, cold, everything. I have a running nose. While speaking with Akojopo FM News, another trader explained how they cope with the weather and why these weather conditions are more tolerable for them than some. We quickly cover our goods with nylon to protect them, so the customer would walk away and the rain would spoil what we are selling. As for this current weather, it is cold, but honestly we prefer it to the heat. When it rains, we can manage to just cover our items, but the sun is something else. It can spoil our products and even affect our health. So even though this cold weather can be uncomfortable, it is still better for many of us who sell outside every day. However, a commercial motorcyclist shared how the cold weather has been affecting their work and what they do to stay safe and well. Honestly, the weather isn't favorable to us at all, but we don't really have a choice. This is the job we have and we just have to keep moving. To manage, we dress properly, wearing pullovers, face masks, socks, and we make sure to take hot water regularly to keep warm. While speaking with Akojopo FM News, a resident advised the public on simple ways to stay warm and healthy during the cold weather. With the way the weather is now, everyone should try to wear a cardigan and rub balm on their body, especially on the chest and hand. Personally, I do this every morning before stepping out for work. It might not completely stop the cold breeze, but it helps reduce its effect. I also believe it is important to take something hot and eat a proper meal in the morning. That way, your body stays warm and you're better protected. The unpredictable weather continues to test the resilience of people as traders, riders, and everyday citizens are adjusting through lifestyle changes and health precautions. By staying informed, protecting their health, and taking simple and proactive steps, people can reduce the risk and cope effectively with the shifting weather. Faith Omotola, reporting for Akojopo FM News. Most parents today are being negligent towards their children's puberty transition stage, which can have a negative effect on the children's upbringing and exposure. Kids often rely on what they heard from friends during this stage, which can lead to misconceptions and negative outcomes towards their experience during this stage. Akojopo FM News correspondent Blessing Olasokome reports on guiding the children through puberty. From infant days to teenager years, parents have a key role to play in the growth and development of children. One of the significant stages of life is puberty, which is a natural stage of development that occurs in adolescents, typical around age 10 to 14 for girls and 12 to 16 for boys. During puberty, the body undergoes significant physical, emotional, and emotional changes from childhood to adulthood. However,
Some parents underestimate the need for attention and education at this stage, thinking it is too early to discuss sexual and maturity topics to their children. Why is parental involvement so critical during this stage, and how can parents better support their children through puberty? In an interview with Agidigbo FM, parents said it would be very good and advisable to talk about puberty stage to their children at early age and let them know the necessary things. When our children get to puberty stage, especially girls, we should make sure that everything they need, we provide it for them as a parent, starting from their underwears to other things. And we should make sure that we put them on the right track. As a parent, we should always correct them when they get to the puberty stage. Because when they get to age 15 upward, they feel like they can do anything they want. And that is not supposed to be. Letting them know that taking care of themselves is the best thing. Some people are of the opinion that having a good relationship with children will help them open up, especially during puberty stage. As we parents, we should teach our children, boys or girls, we should teach them how to maintain, depends their stature and who are they mingle with. Their attitude and behavior will always change, and they will also feel like they have arrived just because of the changes in their body. But we parents should be the ones to caution them and always make sure we are someone they can open up to by having a good relationship with them from scratch. A well-meaning mother, Mrs. Adejimo, said during puberty stage, both the attitude and behavior will change in teenagers. Both male and female, that's the only gist they have for that time, and they will be hiding their phones for you not to know what's happening, what's going on in their lives. Again, she will behave maturely. Any spot, she will not allow you to enter her room if she's dressing up, but she will try to be hiding her private parts. While raising their children, parents should create a safe and open environment where a child feels comfortable discussing the changes they are experiencing during puberty. This includes being honest and non-judgmental. Blessing Olasukomi, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Queen Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Rwanda has reached a deal with the Trump administration to take in migrants deported from the United States, thereby becoming the third African nation to do so. Foreign U.S. deportees from other nations had earlier been sent to South Sudan and Eswatini, according to Department of Homeland Security spokesperson. Rwanda government official Yolande Makolo confirmed to media on Tuesday that they agree with the United States to accept up to 250 migrants in a deal that allowed the government to approve each individual proposed for resettlement. In early July, the U.S. Supreme Court paved the way for the Trump administration to deport certain migrants to countries other than their homeland with little notice. Britain said it will begin implementing a deal to return some migrants who arrive on small boats back to France within days. The process will cut illegal migration after a treaty on the agreement is ratified on Tuesday. Under the new deal, France has agreed to accept the return of undocumented people arriving Britain through small boats in exchange for Britain to accept equal number of France's legitimate asylum seekers. Although Prime Minister Keir Starmer and French President Emmanuel Macron has announced the one-in, one-out pilot scheme on migrant returns last month, while Britain government said that the European Commission and European Union member states are giving the green light to the plan. And that ends the news from Queen Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. And now the exciting world of sports. Nigeria has officially won the bid to host the second African Schools Games in 2027, beating strong contenders like South Africa and Kenya. The announcement was made in Algiers on Tuesday, marking a major milestone in Nigeria's journey toward becoming a leading hub for sports development in Africa. Reacting to the news, Director General of the National Sports Commission, NSC, Honorable Bukola Olopade, hailed the victory as a landmark achievement aligned with the country's strategic goals in sports
as he credited the success to the commitment of President Bola Ahmed Tinubu's administration under the renewed Hope agenda. Nigeria's recent success in hosting major events, including the National Sports Festival and the third CAA Africa Under-18 Under-20 Athletic Championships, played a key role in securing the bid. Honorable Olokbade also thanked the Association of National Olympic Committees of Africa, ANOCA, for the trust placed in Nigeria, confirming that preparations will begin immediately. However, the bid delegation was led by Honorable Olokbade and NOC President Habu Gumel. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. President Tinubu directs rollout of free healthcare for low-income retirees. Oyo government cracks down on street trading, open grazing. Rwanda agrees to take in up to 250 migrants deported from the U.S. Nigeria to host the 2027 African Schools Games. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store. Don't forget that you can simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally go on news around the world this evening, here's a quick tip. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Ó milẹ̀ títí ó sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ máa gbọ́ bó ṣe ń dún. Agidigbo FM 88.7, Èdùmàrè ló dirí ẹwà fákùkọ. Akẹ́yìndé bẹ̀gbọ́n mọ́ gbogbo wọn lọ́wọ́. Ẹ máa gbọ́ Agidigbo FM 88.7 Ìbàdàn. Ẹ máa gbọ́ Agidigbo FM, òun tún láyé ń gbọ́. Káàkiri àgbáyé náà ti ń gbọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. L'Amẹ́ríkà nílùú London. Bẹ́ẹ̀ni. Ní gbogbo Europe pátápátá. Bẹ́ẹ̀ni. Ní gbogbo Áfíríkà wọ́n ń kó wa jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ní Nàìjíríà wọ́n ń gbádùn wa. Bẹ́ẹ̀ni. N'Íbàdàn la wà nílé Olúyọ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni. Agidigbo FM 88.7, jọ̀wọ́ dákun má yí kúrò, ẹ máa gbọ́. Agidigbo rédíò 88.7 FM, ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ là á gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́pọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́ ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko là á gbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM.
Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbo 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Túndé Fálọlá ló níròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti pàṣẹ àgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ fáwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó wó fẹ̀yìntì wọn ò gbé pẹ́ẹ́lí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló gbójú agan sí kátàkárà nírònà àti ìgbésẹ̀ mímọ́ daranjẹ̀ ní gbangba. Ilẹ̀ Rwanda gba 200 àwọn tí wọ́n lé kúrò nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà ni ó gbàlejò ìdíje eré ìdárayá àwọn ilé ẹ̀kọ́ nílẹ̀ Adúláwọ̀. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti pàṣẹ àgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí owó ìfẹ̀yìntì wọn ò gbé pẹ́ẹ́lí, pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ náà ló wà láti mú kí ayé ó túbọ̀ dẹrùn fún wọn. Èyí ló jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìròyìn àti àlàkalẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ọ̀nànúgà buwọ́lù tó sì fi léde fáwọn oníròyìn, níbo ti ṣàlàyé pé ààrẹ ló fi àṣẹ ọ̀hún léde lẹ́yìn tí ó rí ààbò gbà látọwọ́ alága àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ owó fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ Ọmọlọ́lá Olówóràrán. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ Tinubu pàṣẹ pé kí wọn ó bẹ̀rẹ̀ sísan àfikún owó ìfẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́, lẹ́yìn tí yóò mú kí ààbò àti ìrètí ó wà fáwọn tí ò rọ́wọ́ rí láàrin àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Àjọ ECOWAS ti pè fún ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin àwọn ọlọ́pàá láwọn orílẹ̀‐èdè tó wà lábẹ́ àjọ náà, léyìí tí yóò jẹ́ ara ọ̀nà láti mú kí ètò ààbò túbọ̀ dúró re sí i lẹ́kùn náà. Níbi ìpàdé àwọn adarí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àjọ ECOWAS tó wáyé nílùú Àbújá tí ṣolú ilẹ̀ wa Nàìjíríà, ní làwọn aṣojú láti orílẹ̀-èdè 15 ti péjú pésẹ̀ láti foríkorí fún àlàáfíà lábẹ́ àjọ náà. Nígbà tó ń ká ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ rẹ̀, alákòóso fọ́rọ̀ òṣèlú, àlàáfíà àti ààbò fún àjọ ECOWAS, ambassador Abdelmusa àti adelé adarí ẹ̀ka ààbò fún àjọ ọ̀hún, ọ̀gbẹ́ni Sani Adamu, ni wọ́n tẹnumọ́ pàtàkì ìpàdé náà. Adamu ṣàlàyé pé ìpàdé ọ̀hún ló wà láti pèyàmọ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò bíi àwọn ọlọ́pàá, àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun àti àwọn aláàbò ìlú sílẹ̀ lójúnà àti lè kojú làásìgbò tó bá fẹ́ súyọ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. Iléeṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ bíbọ̀wọ̀ fún òfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti gùnlé ìgbésẹ̀ gbígbójú agan sí mímọ́ ta ọjà nírònà, mímọ́ daranjẹ̀ nígboro àti àwọn ìwà tí ò bójúmu míì nípínlẹ̀ yìí. Ikọ̀ iléeṣẹ́ náà tí alága rẹ̀, amòfin àgbà Adérónkẹ́ Adérẹ̀mí kó sòdí pẹ̀lú alága iléeṣẹ́ tó ń fòfin de àwọn tó bá tẹ òfin àyíká mọ́lẹ̀ DCP Francis Ọjọ́mọ, ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ náà nílùú Ìbàdàn tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Iléeṣẹ́ ìròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló yọjú ọ̀rọ̀ náà síta nínú àtẹ̀jáde kan pẹ̀lú àlàyé pé ìjọba ti ṣetán wàyí o láti bẹ̀rẹ̀ sí ní kojú àwọn tó bá tẹ òfin náà lójúmọ́lẹ̀, tí wọ́n ó sì fojú wọn balẹ̀ ẹjọ́, tí ó sì pàbí ìyàbídùn ọ̀rọ̀ pé àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn ni àwọn ọlọ́jà nínú ọjà Bódìjà, tí wọ́n sì wó àwọn ilé ìtajà tó wà nírònà lásìkò náà, léyìí tí wọ́n kọ lọ́nà tí ò bá òfin mu rárá. Bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, pẹ̀lú bí òtútù ti ṣe mú lámújù tójò sì ń rọ̀ láìròtẹ́lẹ̀, ló ti ba ìrìnsí àwọn èèyàn jẹ́, tó sì tún ń ṣe àkóbá ńláńlá fún ìlera àwọn kan. Ọ̀rọ̀ náà ń ló kan àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ òòjọ́ wọn nígboro gbọ̀ngbọ̀n. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbo FM Faith Ọmọtọ́lá ló fi ààbọ̀ bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí lásìkò yìí jẹ́lé àti ipa rẹ̀ lórí iṣẹ́ tó ń ti ìlera aráàlú. Àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé o látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Àsìkò òjò jẹ́ àkókò kan táwọn àgbẹ̀ àtàwọn tó nílò omi máa ń fojú lọ́nà fún jùlọ ní gbogbo ọdún.
Òjò tó ń rọ̀ léraléra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nílùú Ìbàdàn àti láwọn agbègbè míì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti mú kí àwọn olùgbé ibẹ̀ ṣe àtúnṣe sí ìgbé ayé ojoojúmọ́ wọn. Ìwòye ojú ọjọ́ tẹ́nìkan kò mọ bí ó ṣe jẹ́ yìí ló túbọ̀ ní ìpalára ní ìgbé ayé ojoojúmọ́ àwọn èèyàn, pàápàá jùlọ fáwọn èèyàn tó ní ibi iṣẹ́ láti lọ tàbí àwọn tó ń ṣètò okòwò pẹ́pẹ̀pẹ́. Àwọn kọ̀ọ̀kan ní láti wọ aṣọ tó nípọn nígbà táwọn míì ṣe àtúnṣe sí àkókò iṣẹ́ wọn, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì sì ń tẹ̀lé ìlànà ètò ìlera wọn láti wà ní àlàáfíà ara tó péye tó sì ń bá ètò ọjọ́ wọn lọ. Pẹ̀lú àyípadà ojú ọjọ́ yìí, àwọn èèyàn ṣe akitiyan láti tẹ̀ wájú nínú ìgbé ayé ojoojúmọ́ wọn. Níbàámu pẹ̀lú eléyìí, olókòwò kan ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí àyípadà ojú ọjọ́ yìí ṣe ń pa ètò okòwò àti ìlera rẹ̀ lára. Ó rí lè nípa lára wa because ìgbà mí lélẹ̀ àwọn tó fẹ́ rajà wọ́n fẹ́ dúró bọ̀ ọjọ́ wọ́n máa sáré tó ó jẹ́ kọjá ó máa sùn díẹ̀. Nínú ìtàkùrọ̀sọ ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò pẹ̀lú olókòwò míì, ó mẹ́nuba ọ̀nà tó ń lò láti fi gbé pẹ̀lú ojú ọjọ́ yìí àti bí ojú ọjọ́ yìí ṣe ń tẹ́ wọn lọ́rùn sí àsìkò oòrùn. Wẹ́dà yìí náà kò sí téèyàn fẹ́ ṣe lóòótọ́ òtútù mú bẹ́ẹ̀ a pìfà òtútù ju oòrùn lọ gẹ́gẹ́ bí àwa tá à ń tajà torí pé kí ni bó òjò bá rọ̀ sí ààbò bá ṣùgbọ́n oòrùn á mú kí ọjà ó ṣá á tún pa àwa náà ta wà nínú oòrùn ó máa tún fa àárẹ̀ gan tí oòrùn bá ti pọ̀. Ọlọ́kadà èrò kan náà mẹ́nuba bí àsìkò òtútù yìí ṣe ń pa iṣẹ́ ṣíṣe wọn lára àti ohun tán ní láti ṣe kí òtútù má mú wọn. Àwa náà ń sọ láti protect ara wa nípa ká wọ pullover, ká lo face mask, ká wọ socks, ká dẹ̀ wá nǹkan gbígbóná mu. Nígbà tá a ti níṣẹ́ mi náà àmọ́ ẹ̀jọ́ ẹ̀ ní ká fi mọ kí ọ̀rá wa láàmú ara báyẹn àdúgbò yìí báyẹn. Nínú ọ̀rọ̀ olùgbé ìpínlẹ̀ kan nígbà tó ń bá ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò sọ̀rọ̀, ó gba àwọn aráàlú ní ìyànjú lórí àwọn ọ̀nà pẹ́pẹ̀pẹ́ tán fi lè wà ní àlàáfíà ara tó péye lásìkò òtútù yìí. Bí wẹ́dà yìí jẹ́ ṣe rí kí kálukú kó máa wọ cardigan everybody wa a lè máa fi rọ́ọ̀bù wá yà wá lára. Atẹ́gùn bá tiẹ̀ wá ń fẹ́ ìyẹn máa gáìdì èèyàn díẹ̀. Bí àyípadà ojú ọjọ́ ṣe ń tẹ̀ wájú ní àwọn èèyàn náà bí àwọn olókòwò, ọlọ́kadà àtàwọn míì náà mú àtúnṣe bá ìgbé ayé àti ètò ìlera wọn. Pẹ̀lú ìmọ̀, dídáàbòbò ìlera àti títẹ̀lé àwọn ìlànà àátẹ̀lé tó yẹ, àwọn èèyàn lè mú àdínkù bá ewu tó rọ̀ mọ́ àyípadà ojú ọjọ́ kí wọ́n sì máa gbé ìgbé ayé rẹ̀ pẹ̀lú àyípadà ojú ọjọ́ náà. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Púpọ̀ nínú àwọn òbí àti alágbàtọ́ ni wọ́n kọbi ara sí àsìkò ìbàlágà àwọn ọmọ wọn léyìí tó lè ṣe àkóbá ńláńlá fún ìdàgbàsókè wọn. Àwọn ọmọdé ni wọ́n máa ń gbára lé ohun tí wọ́n bá gbọ́ àti ohun tí wọ́n bá rí látọ̀dọ̀ àwọn òbí àti alágbàtọ́ wọn léyìí tó sì máa ń la ipa lórí wọn ní gbogbo ọ̀nà. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM Blessing Ọlásùnkànmí ṣàlàyé dídarí àwọn ọmọ nírú àsìkò ìbàlágà wọn. Abọ́ rẹ̀ rèé o látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. Láti ìgbà tí òbí bá ti bímọ sáyé tó fi di pé ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ ni òbí ti ní ojúṣe pàtàkì lórí ìdàgbàsókè àwọn ọmọ wọn. Ọ̀kan pàtàkì ní àsìkò tí ọmọ bá ti ń tójú bọ́ tó jẹ́ wọn àmútọ̀run wá láti bí ọmọ ọdún 10 sí ọmọ ọdún 14 fún obìnrin tí ọkùnrin sì bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 12 sí ọdún 16. Lásìkò ọ̀hún oríṣiríṣi àmì ni yóò máa farahàn lára pẹ̀lú àwọn ọ̀nà kọ̀ọ̀kan tí yóò máa ti mọ̀ ọ́ pé òun ti ń tójú bọ́. Ẹ̀wẹ̀ ọ̀pọ̀ òbí kọ̀ láti fi àsìkò sílẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn tòun ti èròǹgbà pé wọn ò tí ì tójú bọ́ láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ẹ̀kọ́ ìbálòpọ̀. Kí ló dé tí ọ̀pọ̀ òbí kò fi ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn lásìkò yìí àti pé ọ̀nà wo lòbí fi lè kún àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́ lásìkò tó bá ti ń tójú bọ́. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM, ọ̀pọ̀ òbí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ohun tí ó dára jùlọ ni láti fún àwọn ọmọ wọn nímọ̀ràn lásìkò tí wọ́n bá ti ń tójú bọ́ tó sì jẹ́ pé tí ọmọ tó tọ́ lásìkò náà sí èyí tí kò tọ́. Tó ń lọ kírun lásìkò, ọmọ tó ń lọ sí church tó ń gbẹ́kọ̀ ọ̀rọ̀ lọ ní church kò ní mọ̀ wòwòkúwò níta nígbà tó bá ti ń sin nǹkan tó tẹ́ lọ́rùn nílé lásìkò oúnjẹ ọmọ kó fún lóúnjẹ lásìkò àsìkò tó yẹ kó mọ wọlé kó wọlé lásìkò. Ọmọ obìnrin dẹ̀ ní
7 o'clock bá ti lù kọ́mọ wulẹ̀ ránṣẹ́ pé lọ́ba ń ra magi wá lọ́ba ń ra ta wá lọ́ba ń ra ayọ̀ wá tó bá ti rí kó ti ń ràn tọ́lẹ̀ mọ̀ yìí kọ́ ọmọ ti bàlágà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ fọwọ́ sán ọmọ ọlọ́mọ nídìí. bóyá tó bá ti wọ age of 14, 13, 14, 15 lọ sókè bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn gbúdọ̀ ti máa bọ́ wọn sọ̀rọ̀ pé báyìí náà ṣe máa ń ṣe báyìí náà ṣe máa ń ṣe má máa tẹ̀lé ọkùnrin tó bá ti tẹ̀lé ọkùnrin tó bá ti bẹ́ẹ̀ ṣàṣepọ̀ yóò doyún o ìsùn torí àìmọye ọmọ ọ̀sìn ìjọ tó yẹ pé ọmọ 15 years gan sìn ó sì ń lóyún. àwọn míì tún rò pé ìhà tí àwọn kọ sí ọmọ àwọn ni yóò jẹ́ kí wọ́n jẹ́ kó dímọ̀ fún àwọn lásìkò tí wọ́n bá ti tójú bọ́. arábìnrin adéjùmọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé tí ọmọ bọ́ bá ti ń tójú bọ́ ìwà rẹ̀ yóò sì mọ yàtọ̀ sí ti ìgbà tí ó wà lọ́dọ̀ọ́. wọ́n bá dé èjì yẹn àti obìnrin sí obìnrin èèyàn ò ní hádìmọ́ ọmọ tó jẹ́ ọmọbìnrin èèyàn máa pè wọ́n pé téèyàn bá ti ń fa wọn tó ti ń fa ojú wọn mọ́ra bífọ̀ kan tó bàlágà so wọ́n á lè máa sọ̀rọ̀ fún yàn. òbí nílò láti ṣètò àyè ọ̀tọ̀ fún àwọn ọmọ wọn pàápàá jùlọ lásìkò tó bá ń dojúkọ àwọn àyípadà kọ̀ọ̀kan nínú ara wọn nígbà tí wọ́n bá ti ń tójú bọ́. olúwaṣẹ́gun adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. ní báyìí ẹ jẹ́ á darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa níléeṣẹ́ àgídìgbò 88.7 FM ẹ̀ka ti United Kingdom fún ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. ìjọba orílẹ̀-èdè Rwanda ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú ìṣèjọba Trump láti gba àwọn èèyàn torílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lé kúrò sórílẹ̀-èdè Rwanda léyìí tó mú orílẹ̀-èdè náà ó sì kẹta nílẹ̀ adúláwọ̀ tí yóò tọwọ́ bọ irúfẹ́ àdéhùn bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìṣàkóso Trump. ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ṣáájú àkókò yìí nílẹ̀ Amẹ́ríkà ti kó lára àwọn ìrìnàjò káàkiri orílẹ̀-èdè tó wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́nà tí kò tọ́ lọ sílẹ̀ South Sudan àti Eswatini gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń rí sí wọléwọ̀de lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe sọ lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun. ẹ̀wẹ̀ agbẹnusọ fún ìjọba ilẹ̀ Rwanda Yolande Makolo fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ fáwọn oníròyìn pẹ̀lú àlàyé pé lóòótọ́ làwọn gbà kílẹ̀ Amẹ́ríkà kó àwọn àjèjì tó lé lójìlélúgba èyí tó lé kúrò lórílẹ̀-èdè náà láti wá máa gbé lórílẹ̀-èdè Rwanda. orílẹ̀-èdè Britain ti sọ di mímọ̀ lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun pé òun yóò bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àdéhùn tó ti wà láàrin orílẹ̀-èdè náà àti ilẹ̀ France láti bẹ̀rẹ̀ sí ní dá àwọn arìnrìn-àjò tó ń lo ọkọ̀ ojú omi kéékèèké láti wọ ilẹ̀ United Kingdom padà sórílẹ̀-èdè France níbi tí wọ́n ti wá. òfin tuntun náà tún fààyè sílẹ̀ fún ilẹ̀ France láti gba àwọn arìnrìn-àjò tí kò ní àkọsílẹ̀ tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì dá padà fún pàṣípààrọ̀ láti tẹ́wọ́ gba àwọn tí wọ́n ti wà lábẹ́ ètò asylum. olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Keir Starmer àti ààrẹ ilẹ̀ France Emmanuel Macron tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn náà lóṣù tó kọjá láti lè mú ẹ̀dínkù bá àwọn tó ń wọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́nà tí kò bá òfin mu. kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. ẹ káàbọ̀ padà láti yàrá ìròyìn wa iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ẹ̀ka ti ilẹ̀ United Kingdom níbi tá a ti tẹ́tí gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. lábala eré ìdárayá ilẹ̀ wa Nàìjíríà ló ti kógojá láti gbàlejò ìdíje eré ìdárayá àwọn ilé ẹ̀kọ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú rẹ̀ lọ́dún 2027 pẹ̀lú bó ti ṣe tayọ ilẹ̀ South Africa àti ilẹ̀ Kenya. nígbà tó ń fèsì sí ìgbésẹ̀ náà adarí àjọ eléré ìdárayá ilé wa Honorable Bukola Ọlọ́pàdé ló fi ìdùnnú rẹ̀ hàn tó sì ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí ńlá pẹ̀lú àfojúsùn ilé wa Nàìjíríà lẹ́ka eré ìdárayá tó sì lòdì àṣeyọrí náà mọ́ ìfarajìn ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lábẹ́ ìṣèjọba ìrètí ọ̀tun rẹ̀. àṣeyọrí ilé wa ní gbígbàlejò ìdíje eré ìdárayá àpapọ̀ ilé wa Nàìjíríà àti ìdíje eré orí ọ̀dàn tilẹ̀ adúláwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta irú rẹ̀ ló ṣokùnfà bí wọ́n ti ṣe kátó láti gbàlejò ìdíje náà. kò ṣàì dúpẹ́ lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ ìdíje Olympic fún ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní nínú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó yẹ ṣàlàyé pé ìgbáradì ló ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. àwọn tí wọ́n léwájú ikọ̀ aṣojú ilẹ̀ wa Nàìjíríà ní Honorable Ọlọ́pàdé àti ọ̀gbẹ́ni Abu Gome. kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tàlẹ́ òní kókó inú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétígbọ̀yìn pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti pàṣẹ àgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́
fáwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó wo ìfẹ̀yìntì wọn ò gbé pẹ́ẹ́lí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló gbójú agan sí kátàkárà nírònà àti ìgbésẹ̀ mímọ́ daranjẹ̀ ní gbangba. Ilẹ̀ Rwanda ló gba 2,210 àwọn tí wọ́n lé kúrò nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà ni ó gbàlejò ìdíje eré ìdárayá àwọn ilé ẹ̀kọ́ ti ilẹ̀ adúláwọ̀. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún tòní rèé o. Ẹnìkan tí ó ní ìmọ̀ kíkún ìlẹ́ni tó làkàkà láti ní ìmọ̀ àti kíkọ́ nípa ìyípadà ní gbogbo ìgbà. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù yóò tún di lọ́la fún àkọ́tún àkójọpọ̀ ròyìn. Túndé Falọ́lá ló ti ń ròyìn. A ò ní súra wa o, ká sùn rè o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni, ẹ jìnnà sí i. ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òdodo.